As many of you already know, IKEA Social Entrepreneurship Pvt, in partnership with Saha Zero Waste, has invested in a 2-year intensive incubation program for micro-entrepreneurs working with waste. The objective of this incubation program is to demonstrate an approach where entrepreneurs who work in the informal sector are given access to financial as well as managerial support to transition to and operate a formal and viable business. We at Sahas, after intensive research and auditing, have identified 3 such entrepreneurs and are supporting them with project management, infrastructure development, and capacity building, with the objective of building a self-sustaining business model for them. This particular cohort in the pilot program is working with plastic waste, and it is now about a month since they've gone live. Kritika, you're on mute. Kritika, you're on mute. Sorry. Introducing the entrepreneurs, we have Chanda from Udupi, Ranjit from Chennai, and Sharan from Mysore. Hi, Kim. Hi, how are you? Very good. How are you? I'm very well, thank you. I'm excited to be here. Yes, me too. Hi, Amy. Amy, can you hear us now? Hello? Okay, so just to give a quick introduction, the 3 entrepreneurs are from 2 states in India, and we will be speaking to them, 2 of them in the local languages. We will be providing a translation and a captions later on with the video. So we start with Chanda, who's from Udupi. Hello, Namaste, Chanda. आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज. Namaste, namaste, ma'am. Chanda is from Udupi, and she's already been working in the sector for 15 years before she joined the program. Chanda, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप ये लाइन में आने से पहले, साहल ज्वाइन करने से पहले आप क्या कर रहे थे और इस लाइन में कैसे इंटरेस्ट आया आपको? एक्चुअली मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मतलब क्लासेस देना वगैरह छोटे छोटे घर में बहुत सारे बिजनेस करती थी, लेकिन नगर सभा में जब हमारा ग्रुप रजिस्टर हुआ उडुपी म्युनिसिपैलिटी में, तो रजिस्टर होने के बाद उधर एक SGS RY वाली एक मैडम थे, नारायण सर और पूर्ण कला मैडम, उन्होंने मुझे बताया कि निर्मला नगर योजना में कचरे का काम है, तो आप लोग ये कचरे का काम करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं करके। मैं तभी मेरा माइंड में यही चल रहा था कि कुछ अलग हटके करना है, तो क्यों ना मैं ये कचरे का काम में कर सकूंगी करके मैंने तभी, हमारा ग्रुप था सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो रजिस्टर हो गया नगर सभा के अंडर, और हमने वो निर्मल नगर योजना के अंदर कैसा कैसा काम होता है वो सब उन्होंने आके हमको दिखा दिया। लेकिन उसमें क्या था कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का लेडीज लोग ही कचरा उठाना चाहिए करके, तब हमारे ग्रुप में हमने ये बात पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऐसा ऐसा है, तो कोई भी उन्होंने नहीं बोल दिया कि औरत लोगन की हम नहीं कचरा उठाएंगे करके। फिर मैंने जाके वापस वैसे ही उनके पास बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग अगर ये काम करवा सकते हो तो आप आदमी लोग भी लगा के ये कचरा उठवा सकते हो करे। ये आके मैंने बताया तो उन लोग सब लेडीज लोग रेडी हो गए, हमने वो काम शुरू किया। फर्स्ट एक पुश कार्ट से काम शुरू किया था। पुश कार्ट हमको उन्होंने डोनेट किया था, एक पर्सन ने, स्वर्णा ज्वेलर्स वाला ने डोनेट किया था, और वो पुश कार्ट से हम लोग 160 हाउस होल्ड्स का कचरा लेके आते थे। हर एक घर और म्युनिसिपैलिटी के जो शॉप्स है उधर से कचरा लेके आके एक कंटेनर में डाल के डंप करते थे। तो वैसे चलते गए जर्नी में 2006 में हमको उन्होंने एक व्हीकल दिया, 3 व्हीलर ऑटो टिप्पर दिया। वो टिप्पर हमको 75% सब्सिडी में दिया,
उसमें से हमको थोड़ा इजी हो गया काम। जो पुशकार्ट में करते थे वो उसके लिए व्हीकल आ गया। वो व्हीकल आते हमको छोटा गिर गया व्हीकल, पहला 1 वार्ड दिया था, फिर हमने 2 वार्ड लिया, व्हीकल छोटा हो गया। फिर सिटी एरिया हमको पहला दिया था, तो डंप करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। फिर हमने म्युनिसिपैलिटी से वापस अप्रोच करके 407 दे दिया उन्होंने। तब उसका कॉस्ट 10 लाख के करीब था, तब वो 50% सब्सिडी में हमको उन्होंने दिया। उस तरह से ये काम चलते गया। उसमें बहुत क्या बोलते हैं मुश्किलें थी, लेकिन हमने उनको सब फेस करके हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया उधर से। उसके बाद 2016 में वेल्लोर ने ये भी 2016 में वेल्लोर श्रीनिवासन का एक वेस्ट में उन्होंने एक प्रोजेक्ट में हम लोग लेके जाते थे कचरा घर घर से और लेके जाके डंप करते थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि इसमें इतना सोर्स है। तो 15 दिन का प्रियंका डीसी मैडम थी प्रियंका मेरी, उन्होंने हमको एक वेल्लूर श्रीनिवासन का 15 दिन का कोर्स कंडक्ट करवाया था। वो कोर्स में हम लोग सब लेके जाके जो डंप करते थे उसमें बहुत वैल्यूएबल थिंग्स थे। हमको एक एक उन्होंने ड्राई वेस्ट में बताया था कि इसको इतना रेट है। इवन एग शेल भी हम लोग स्टार्टिंग में उसको सुखा के पाउडर करके वो कैल्शियम है 300 रुपीज केजी बिकता है। ये सब हमको उन्होंने बताने के बाद फिर हमने सेग्रीगेशन का काम शुरू किया। इधर तक जर्नी है, ये हमारा बैकग्राउंड हमने स्टार्ट किया। Thank you, Chanda. Chanda just described her journey as how she was already in the waste management business and how she actually started off with push carts and would just, take the waste and dump it in landfill. And then she did a short course where she understood about segregation and how we can do resource recovery from the waste. I'm now going to ask her about her experience with the new facilities that she's been provided with. चंदा, आप बताइए कि प्लास्टिक रिकवरी फैसिलिटी सेटअप होने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस आए और आपका वर्किंग स्टाइल कैसे चेंज हुआ और वेस्ट मैनेजमेंट भी आप अभी कैसे कर रहे हैं पहले से कंपेयर करने के टाइम? मैं इधर थोड़ा साहस का भी बताना चाहूंगी, क्योंकि हम सिर्फ लेके जा वेल्लोर श्रीनिवासन से तो हमसे कचरा मिला, हम लोग सेग्रीगेशन करना शुरू किए। लेकिन हम जब सेग्रीगेशन से जो कचरा आता था मैम, हम लोग सब नीचे जमीन पे बैठते थे औरत लोग और उनको सब अलग अलग करते थे। लेकिन जब साहस हमारे साथ जब नगर सभा से जुड़ गए साहस एनजीओ, तो उन्होंने हमको कन्वेयर बेल्ट दिया कि हम लोग जब नीचे बैठ के औरत लोग एक 50 केजी 40 केजी ऐसे एक एक औरत लोग सेग्रीगेशन करते थे कचरे में से। उसके बाद जब कन्वेयर बेल्ट साहस ने दिया तो एक औरत का जो कैपेसिटी था जो 40-50 केजी करती थी, वो औरत का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ गया। हमको थोड़ा जो रेवेन्यू आ रहा था उसमें भी इंक्रीज हो गया कन्वेयर बेल्ट की वजह से। एक पर्सन 60, 70, 80 एक एक दिन में 100 केजी तक भी वो रीच होते थे। तो ये साहस का हमारे साथ जर्नी हुआ और अवेयरनेस में बहुत हेल्प किया साहस जीरो वेस्ट मैनेजमेंट ने। उनके थ्रू ही हमको अभी पीआरएफ मिला है। साहस आप लोगों के थ्रू से ही हमको अभी पीआरएफ मिला है। पीआरएफ का जर्नी अभी स्टार्ट हुआ, 1 मंथ हुआ हमको। हमने अभी उसमें पीआरएफ में एक 8 जन को काम दिया है, 8 से 10 जन, मतलब 2 जन आए थे थोड़े दिन के लिए चले गए। लेकिन इसमें हमको सीखना है मैडम, जैसा हमने वेस्ट मैनेजमेंट में सीखा 17 साल उसको डाला, पीआरएफ में अभी हम लोग को एक महीना ही हुआ है। तो हम अभी उसमें बच्चे हैं प्लास्टिक में, हमको उसका इतना नॉलेज नहीं है, तो अभी सीखना है। अभी हमारा स्टार्टिंग में 500 केजी आता था पर डे, अभी 1 टन तक आ रहा है पर डे कचरा। तो हमको इसका लेके जाना है अप टू 6 टन तक लेके जाना है। लेकिन क्या बोलते हैं, मुश्किलें तो बहुत है। और उसके बीच में इधर क्या हो गया, हमारा म्युनिसिपैलिटी के साथ थोड़ा टाई अप था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया। हमारे म्युनिसिपैलिटी के साथ कल बात हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों ने सबने स्नेहा मैडम जो है हमारे एनवायरमेंट इंजीनियर, उन्होंने हेल्प किया है। सब सेल्फ हेल्प ग्रुप वालों को बुलाया, मीटिंग किया। अभी सब लोग हमें प्लास्टिक देने के लिए रेडी हो गए हैं। अभी देखते हैं, अभी और एक 10 लोगों को हायर करके उनको सब सेफ्टी, उनका जो लाइफस्टाइल अभी है इससे बेटर बनाने का हमारा कोशिश है। अब देखते हैं मैडम कैसा होता है। Thank you, Chanda ji. So Amy and Kim, what Chanda is saying that even though she has been in this line for 15 years, she got
introduced to better facilities and better infrastructure after she has joined the incubation program. Whereas earlier they would sit on the floor and sort out the waste, they now have proper conveyor belts, safety equipment, and training to deal with it. And she's been able to increase her capacity from 1 ton at the beginning, and she hopes to get to 6 tons later. And from 8 people that she's employed currently, she wants to get on to 10 people. So she's quite grateful for the project. The next thing I'm going to ask her is about a wish list that she would like fulfilled to see the program getting even better for her and for her to be able to achieve her goals. चंदा जी, अभी आप बताइए कि आगे बढ़ने के लिए आपका अगला साल का गोल रीच करने के लिए आप क्या क्या चाहते हैं कि आपको मतलब आपको क्या बाधाएं अभी है और जो आप चाहते हैं कि आपको और कुछ हेल्प या कुछ मिले ताकि आप आपका गोल रीच कर सकें। अभी हमारा गोल रीच करने के लिए मैडम हमको प्लास्टिक मिलना जरूरी है। तो प्लास्टिक मिलने के लिए उडुपी एक बोलते ना कि बहुत हाई, मतलब मैं तो इसको उडुपी को मिनी दुबई ही बोलती हूँ, क्योंकि इधर वर्कर्स का सैलरी बहुत हाई है, इधर लिविंग ऑफ उन लोग पब्लिक का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और हमारा इधर मेन क्या हो रहा है, स्क्रैप वालों से जो स्क्रैप आना है हमको प्लास्टिक, तो वो वेंडर जो है गुजरी वाले बोलते हैं ना उनको, वो आके अभी इधर रेट हमसे आज सुबह ही एक जन ने बोला कि तुम इतना मार्केट में रेट क्यों दे रहे हैं। हमारा मेन इंटेंशन क्या था कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लेडीज लोग जो कचरे में काम कर रहे थे उनको एक अच्छा रेट मिले और वो भी हमारे जैसा इम्प्रूवमेंट हो जाए करके। अभी हैंग उनके लिए एग्रीगेटर बीच में आ जाते हैं। हाँ, एग्रीगेटर बीच में आ जाते हैं ना, तो हमको उनसे क्या बोलते, कभी कभी डर भी लगता है मैम। मैं जो है वो बोलती हूँ क्योंकि उन लोग कहीं हमको कुछ करना दे करके, क्योंकि अभी उन लोग सोच रहे कि ये लेडी आके सब रेट हाई करके हमारा स्क्रैप पूरा लेके जा रही है। तो अभी देखते हैं उनसे सब, अभी हम लोग एकदम हाथ जोड़ के, नहीं मैम हम लोग भी किसी और को 10 जन को काम देना चाहते हैं। सुबह मैंने पोलाइटली बात किया और हमारा टारगेट एक 5 लाख तक लेके जाने का है। तो देखते 10-20 जन को और काम दे सके, इतना ही। दिमाग में तो बहुत चल रहा है लेकिन बात करने नहीं समझ में आ रहा है। जरूर, thank you. So Chanda is quite overwhelmed and quite excited with the changes that she's been able to bring about. What gives her a lot of satisfaction is that she has been able to employ so many women and elevate their standard of living. The challenges she's feeling is with the local aggregators who are in competition with her for sourcing the material. So she's trying to work with them and cooperate with them and not get into a confrontational situation. And she says that she wants to speak a lot more, but she's quite overwhelmed at the moment. Thank you, Chanda. Thank you. We would now like to introduce our entrepreneur from Mysore. This is Sharan. Sharan, can you please give a small background about yourself and how you got interested in this sector and how did you get associated with this project? Hello everyone, myself Sharan. So I'm basically from Mysore. So it all started in 2014 when I joined a corporate company where I was into procurement. So I was buying a lot of plastic parts, metal parts. So with the plastic parts, I was supposed to go to the vendor location, how the plastic is made. So that's where I got introduced to the recycling business. And I was really fascinated with the business, as well as it was and also for the social cause that it was creating. The plastic, the pollution. I was very naive at that time. And then in 2019, when Corona happened, I felt this is the right time, and I found that this business is very promising, and also the social impact that is creating. I did some research. I found out that this business has the recycling business in India, in the place that I was doing the research, is very informal, and the laborers working there, the workers working there, as well as the waste that is coming in. The knowledge
with the recycler itself was very, very minimum, and the value that it would create in the recycling was also not as per the mark. So I was thinking, okay, I should put some value in this. And hello, hello. Yeah, Sharan, continue. You're audible. You can hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, sorry. So I thought I should put some value into this, and I know by making it very formal business, and that's where when I met people from Sahas, especially Mr. Arun. So he suggested me that it's a very good. He explained me a lot of about the process, and also the supply chain, which is very, very important. That's where he told me that you should start initially with the waste management, and he gave me a lot of insights about it. So and then I started with waste. I started with the waste management in Mysore. So the challenges were many because it was a very new. Of course, the technical knowledge was there. What is PP and what is HDP? But in the recycling part, what material is PP and what material were HDP were the initial challenges. Trying to identify the the materials in the waste. And then the challenges were to raise the capital. So I applied for loans, and the loans were delayed a lot. They were not believing me to give the money and everything. So I had to roam around a lot for this one for the loans. After the loans were cleared, then the next challenges were to find out the right people to do this job. So the right people were. Means first I thought, okay, we'll hire the local people and I will train them. But it did not work out. We cannot do this. So there are skilled people who will do this work. So in India we call them waste workers. So then I started hiring them. I found out that they were treated very badly in their previous organization. So I kind of gave a very good workplace, and give them gloves and shoes and masks. So these were very new for these people in Mysore. So these were the challenges, and that's how I got into this waste management. And I started very, very small in Mysore. So yeah, these were the challenges, and this is a little bit background about how I got into this. Thank you, Sharan. Can you tell us about the transformation you've been able to make in the volumes when you started off with the plastic recovery facility, and now how you've been able to improve the work method, and how the staff has been able to benefited by the new systems of safety and hygiene? Yeah, of course. So before Sahas, as I said, I have started in Mysore, right? So the input were also not very not in this quantity. So input was maybe 500 kg per day. So this was the input in Mysore, as well as the processing in the processing capacity per person was also very low. This was around 1.5 tons per day. This was the capacity of with 5 people in my plant for sorting. So this is 1.5 tons per day we were sorting, and also the shredding part also was very less. It was around 500 to 600 kg per hour. These are the numbers which were there before PRF that started in Bangalore. But after the PRF, the numbers have gone up. So especially the one thing I want to highlight is the workers. The workers are very comfortable in working in this in the conveyor line sorting and everything, because in Mysore, in my other plant, the sorting was in the manual. They were sitting on the ground. They were pushing the materials to sort and everything. But in Bangalore, the PRF, the metal comes in front of them, and initially it was very difficult to make them adjust with this process, because they were all used to sitting on the ground and sorting. But yeah, they got used to it, and now they are sorting 2.5 tons per day. And the input is around we can say 2 tons per day input is there, from 500 kg to 2 tons per day, from 1.5 tons to 2.5 tons of sorting. And the revenue part from 6 to 7 lakhs to currently I'm doing around 15 to 16 lakhs per month. So which will increase up to 20 to 30 lakhs. And in Mysore, I was never going up around more than 9 lakhs per month.
So this is the revenue changes that has happened, revenue wise, sale, processing wise, and everything. Definitely, there has been a lot of improvements after this PRF, and wish forward to improve a lot as well. And one more thing, the main thing is the vendor part. We were not having any kind of vendor agreements with the vendors back in Mysore because they were not used to all these things. So in Bangalore, we are having vendor agreements with the vendors, so they are also having a very strong hopes that okay, Sharan, Green Earth Industries will take the material all the seasons. So like there will be seasons in plastic. So one time the season is low and season is high. So this way, these are the improvements after the PRF. Thank you, Sharan. Sharan, would you like to share with us what is your dream, what is your goal, and how do you see that happening? Do you see any obstacles on the way, and how would you Yeah. wish that it would be dealt with? So as I told you, 2 years back when I started this, I had set a goal that in 5 years I should set up a recycling business, which will formal recycling business. So this is still my goal as well as my company goal, that I need to reach there to put up a formal recycling business which will supply the granules to the brands, so that the brands can use the recycled granules in their products. So this is one of my wish list. And another wish list is I need to increase my capacity from currently 40 tons per month to 100 tons per month, 150 tons per month. So this is a project objective as well, where I need to process around 5.4 tons per day. So of course, for this, one of the important factor is the investment. Investment is very crucial in all the stages. So I'm wishing as well as looking forward for some investments as well. So these are the investment, and also I want to achieve a lean management, lean production system from the start to the end. So the processing part, the input part, the quality checking part. So this lean management is what I also wish for, because right now the production is almost good. The metal is coming, it's getting sorted. We are not keeping any stock of materials and everything, but still we need to achieve that. The lean system. We are somewhere breaking. So I'm very weak in the production management system. So I need to gain some knowledge and also insights on that as well. So these are some of the wish lists that I have. Are you happy with the training and the support that you're getting currently? Training, yes, we are. Yes, we have got trained in using software like Zoho. So this is one of the training, and also we got safety trainings. ISO. We are also getting training in ISO as well. So of course it is with the help of Sahas. Sahas is playing a very key role in all this. So Sahas Zero Waste is playing a very key role in all this. Thank you, Sharan, and all the very best for your dreams. Thank you very much. Thank you all. We would now like to introduce the third entrepreneur in our cohort, that is Ranjit. He's based out of Chennai. Namaskara, Ranjit. Ranjit, you're on mute. Hello, hi. Sorry. Sorry, can you give a little background? நீங்க வந்து இந்த லைன்ல எப்படி வந்தீங்க? இந்த லைன்ல எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுன்னு கொஞ்சம். Okay. Actually, Ranjit name, Chennai entrepreneur. நான் பாஸ்ட் ஒரு 14 இயர்ஸா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதில் மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்ல இருந்தேன். ஸோ மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பாஸ்ட் இந்த 14 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. அதுல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த வேஸ்ட் எல்லாம் நாங்கள் ஸ்கிராப் தான் மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதை வந்து எந்த ஒரு ப்ராசஸும் பண்ணல, ரீயூஸ் பண்ணல. ஸோ இந்த நல்ல வேல்யூபிளான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், பட் ஆனால் நாங்கள் டைவெர்ட் பண்ணுறது ஸ்கிராப்க்கு தான் டைவெர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதை எப்படி நம்ம ரீயூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதை ரீயூஸ் பண்றதுனால நமக்கு எங்களுடைய சப்ளையர்ஸ்க்கு இந்த டிமாண்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் நம்ம ரீயூஸ் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணோம். அந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு. மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை பொறுத்தவரை எல்லாமே ப்ரைஸ் தான். ஸோ இதுல எங்களுக்கு ஒரு பேபேக்கும் கிடைச்சிது, ஒரு காஸ்ட்டும் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்கிராப்பை விட எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் சேல் பண்ணும்போது நல்ல காஸ்ட்டும் கிடைச்சிது. ஸோ இதுதான் என்னுடைய மெயின். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கிராப்பை டீல் பண்ணும்போது இவ்வளோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றது அப்பதான் தெரியும்.
ஸோ இந்த மாதிரி நான் தனியாக ஒன்று ப்ரைவேட்டாக பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிராப் பிஸ்னஸ் பிளான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலி சாஹாஸ் வந்து சென்னையில் ஆண்டர்பனர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஐக்கியா ப்ராஜெக்ட்காகன்னு சொல்லிட்டு தெரிய வந்துச்சு. நான் சாஹாஸ் அப்ரோச் பண்ணேன். ஸோ அப்ரோச் பண்ணும்போது நிறைய எவால்யூஷன் ப்ராசஸ் போச்சு. அந்த ப்ராசஸ் போனதுக்கப்புறம் நான் ஃபீல்டு விசிட்லாம் பண்ணியிருந்தேன் த்ரூ சாஹாஸ் சப்போர்ட்டோட. ஃபீல்டு விசிட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே எனக்கு ஃபீல்டில் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் என்ன நடக்குது இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு பெங்களூர்ல ஜிக்னி எம்ஆர்எஃப் பார்க்கறதுக்கான ஒரு சான்ஸும் கிடைச்சிது. ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஒரு ஃபார்மலா ஒரு செட்டப் எப்படி ரன் பண்ணலாம், ஒரு ஆர்கனைஸ்டா ஃபார்மலா எப்படி ஒரு செட்டப் இருக்கும், இந்த மாதிரி செட்டப் தான் நம்ம சென்னையில பண்ண போறோம் அப்படின்னும் போது எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்தது. ஸோ நான் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல இருந்ததுனால அதுல இருக்கிற பிளஸ் என்னென்னலாம் என்னால இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் அப்படி என்ட்ரானது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ள. ஹலோ 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 ஓகே சாரி. சரிங்க. Kritika, you're not audible. Hello. Yeah, Ranjit. Thank you. Hi. So that was the interesting story about Ranjit. He was, for 14 years, he was in the automotive sector. And as part of the materials management team, he saw that a lot of material was getting wasted and was straight away going to scrap. And he felt that instead of just scrapping it, he could try and recover it. Because he already knew the supply logistics, he tried and actually used the material for reuse. Right? He was able to recover a lot of valuable material from that and actually save costs for his company. And through this experience, he realized that he could try and actually do something in this sector itself. And that is when he came across this project by IKEA and Sahas, and he decided to apply for the internship. And after a thorough evaluation process, he was selected for the project. So Ranjit, tell us about your experience after the facility has been set up. What is the benefits you saw and how is the automation helping you? ஆக்சுவலி ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சு மிட் அக்டோபர்ல ஆப்ரேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நம்ம இதில் வந்து ஒரு 10 ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் 30% ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மல் செக்டர்லேருந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு. எப்படி அவங்களுக்கு ஈவன் ஷரண் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிளவுஸ், மாஸ்க், ஷூஸ் போடுறது அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ அவங்களுக்கு அதுல இருந்து அவங்களை இப்ப அவங்களுக்கு சொல்லி இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, எதனால போட சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு அவங்களை எடுத்துட்டு வரதே பெரிய ஒரு சேலஞ்சா தான் இருந்தது. பட் இப்போ ஓகே, இப்போ தே ஆர் அடாப்டட் பண்ணு. அப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரண்டா அவங்க ஒர்க் பண்ணது நம்ம சார்ட்டிங் எஃபிஷியன்சிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 60 to 70 kg தான் அவங்களோட சார்ட்டிங் பர் டே பர் பர்சனால பண்ண முடிஞ்சுது. டியூ டு அவங்க எல்லாம் ஒர்க் பண்ண என்வரான்மெண்ட்டே வேற. ஸோ இங்கே எல்லாமே நம்ம கன்வேயர் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இதில் அடாப்ட் ஆக கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது. ஒன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எஃபிஷியன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 150% வந்து எக்ஸஸ் ஆயிருக்கு. எஃபிஷியன்சி 70ல இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 180 கிட்ட பர் பர்சனுடைய ஷார்ட்டிங் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய ஷார்ட்டிங் ஸ்கில்லும் இந்த கன்வேயர் பெல்ட்ல அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்போ இந்த டைம் ஃப்ரேம் ஒரு 15 daysல அவங்க அடாப்ட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக இந்த அடாப்ஷன் ஓகே. அடுத்து நம்ம மெட்டீரியல் ஒரு 2-3 சேலஞ்சஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா நம்ம வெண்டர்ஸ் மெயின் சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட், ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்ச். இங்கே ஆக்சுவலாக நம்ம சோர்சிங் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அண்ட் கேரி பேசிஸில் தான் இப்போ இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு. நம்ம கேஷ் அண்ட் கேரியில தான் மெட்டீரியல் சோர்ஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த சோர்சிங் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் மட்டும்தான் கண்டினியூஸ் சோர்சிங் பண்ண முடியுது. ஒன்ஸ் நம்ம மெட்டீரியல் சோர்ஸ் பண்ணி அதை அக்ரிகேட் பண்ணி
அது எண்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்ம ரீசைக்கிளர்ஸ்க்கு கொடுக்குற வரையிலும் ஒரு டைம் டியூரேஷன் இருக்கு. அந்த டியூரேஷன் வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூஸ் கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் இந்த ப்ராசஸை கண்டினியூஸாக ரன் பண்ண முடியுது. ஸோ இனிஷியல் இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யுது. Okay, thank you, Ranjit. So Ranjit says that he has employed 10 people, out of which at least 30% are from the informal sector. And but again, the workers were very much used to working with their hands, sitting on the floor and not have any formal way of working. And in fact, it took quite some training, and they had to get used to the entire process of wearing all the safety equipment of masks, shoes, and gloves, and work with the conveyor belt and all the other equipment in the facility. And it took a little getting used to, but now that they're used to it, their capacity is increased by almost 150%, whereas earlier only 60 to 70 kg per person. And he's quite happy to see the progress in just 15 days. And he shares that the biggest challenge that he finds is continuous fund supply, because in this industry you need a cash and carry kind of methodology where sourcing the waste requires that cash to be paid upfront, and that is a challenge which he's facing right now. Thank you. So what are your goals for the coming year? Where do you hope to see yourself? I know it's only 15 days since you've started, but if you have some kind of a target or a realistic target which is along the project, can you please share with us? ஆக்சுவலா கோல்னு அப்படின்னா நான் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல ஒர்க் பண்ணேன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு இந்த ஃபார்மல் செட்டப் நம்ம பண்ணியிருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மல் செக்டருக்கும் இதுவே ஒரு பெரிய சேஞ்ச் தான். பட் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல இருக்கிற விஷயங்களை எதெல்லாம் இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும், மேக்ஸிமம் என்னால் அங்கே இருக்க விஷயங்களை எதெல்லாம் இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ தான் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்றதுனால என்னால் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. ஒன்ஸ் ஸ்டெபிளைஸ் ஆச்சுன்னா அதை பண்ணணும். ப்ளஸ் இங்கே மெட்டீரியல் சோர்சிங் அதே மாதிரி வெண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வந்து நம்ம இன்ஃபார்மல் செக்டர் கூட தான் நம்ம காம்படேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பையிங் காஸ்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி இன்ஃபார்மல் செக்டரை விட நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸஸாக கொடுத்து தான் சோர்சிங் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு மெட்டீரியல். ஸோ இது ஃபைனல் எண்டு நம்ம கொடுக்குற எண்ட் டெஸ்டினேஷன் ரீசைக்கிளர்ஸுடைய காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இன்ஃபார்மல் செக்டராக இருந்தாலும் சரி, நம்ம செக்டர் ஃபார்மல் செக்டராக இருந்தாலும் அது ஈவனாக தான் இருக்கு. இதுல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மல்ல ஒரு ஆக்சுவலி இருக்க ஃபார்மல் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஒரு ஆர்கனைஸ்டா இது இருந்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ அதுல சாகாஸ் கூட டைப் பண்ணி என்னால என்ன இன்புட் பெஸ்டா கொடுக்க முடியுமோ அது கொடுக்கணும். Okay, thank you. All the best. Thank you. So Ranjit is trying to implement his learnings from the material handling experience that he's already had. Bit more on the expensive side, but he hopes to see the formal sector also in the end destination going forward, so that he can make the most of his experience and the project itself. Any questions from anyone? Hello. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yeah. So I need some details. Maybe எனக்கு வந்து சந்திரன் அண்ட் ரஞ்சித்தோட இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலா அவங்க பேசினது என்னன்ட்டு. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலா நாங்களும் சாகாசோட ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். பட் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸோட இதுல வந்து ஃபீல்டு விசிட் எனக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்குமா? மேபி என்னுடைய ஒரு என் சைட்ல இருந்து மேபி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கோ இல்லை எனக்கு ஃபீல்டு விசிட்ஸ் எதுவும் கிடைக்குமா? மேபி அவங்களுடைய லைவ் டைம் நான் செக் பண்றதுக்கு என்னால் எனக்கு ஃபீல்டு விசிட் கிடைக்குமா? எப்படி பண்றாங்க, என்ன மாதிரி பண்றாங்க? மேபி ஐ எம் ட்ரைங் டு ஸ்டார்ட். வி ஆர் ஆல்சோ ஃபேசிங் சட் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ். அதனால தான் கேட்குறேன், என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க? மேபி கொஞ்சம் ஃபீல்டு தான் நல்லா இருக்கும். You're saying you would like to visit Ranjit's facility sometime? Yeah. You're also Chennai based, I'm assuming. Yeah, I'm from Coimbatore, Tamil Nadu only.
maybe you can write into us, Sundar, and we can try and see how to arrange for a visit. Okay, fine. So if there are no more questions, I think we can wind up. Thank you, everybody, for joining us, and have a nice evening. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.